Привет всем моим подписчикам и гостям канала. Меня зовут Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами, как мастерила небольшую коробочку в форме черепахи для упаковки подарочных сережек-черепашек. На эту идею меня подтолкнули знакомые, которые попросили сделать какую-то необычную упаковку для подарочных сережек. Тем более не так давно я уже показывала вам, как сделать шкатулку-черепаху. Для тех, кто еще не посмотрел это видео, ссылочку я оставила в описании, а также подсказка появится на экране. Шкатулка-черепаха была круглой формы, и она довольно крупная. По сравнению с ней сегодняшняя работа совсем крошечная, и она в форме овала, но надеюсь, что не менее интересная.
Также подсказка появится на экране. Вместо массы можно использовать кружевные элементы, вырезанные из салфеток и гипюра. Также узор можно сделать из салфеточных жгутиков в технике Pape Art.
что одариваемый человек был приятно удивлен такой необычной упаковкой подарка. Еще раз всех вас поздравляю со светлыми зимними добрыми праздниками. Искренне желаю всем вам добра, всех благ, огромного вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!